Good morning, students. We have started the last topic in the organic chemistry, namely biomolecules, in which the explanation regarding carbohydrates have been completed. The second unit under the topic is regarding amino acids and proteins. Much more information regarding amino acid is also finished. We have to continue the same unit, that is proteins. Under amino acid, the last part we discussed regarding the peptide bond or a peptide linkage. As you know that CONH bond which is formed between any two amino acid during the condensation is called as a peptide linkage or a peptide bond. If you want to calculate the number of a peptide bonds or a peptide linkage in a dipeptide or a tripeptide or a tetrapeptide, etc., just you should apply the n-1 rule. ಎಷ್ಟು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾದಲ್ಲಿ 3 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Another information we given regarding zwitterion. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ NH2 ಗ್ರೂಪ್ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ NH2 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ NH3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ COO ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯನೋಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ, ಅಥವಾ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜ್ವೆಟರಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಜ್ವೆಟರಯಾನ್ ಆಫ್ an amino acid NH3+ CHR COO ಮೈನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಜ್ವೆಟರಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ 8 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅದ ಜ್ವೆಟರಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. Let us go for what are polypeptides and what are proteins. What are polypeptides and what are proteins we can study. Both are similar, only difference in their molar mass. Polypeptides can be defined as the polymers of amino acids, polymers of a alpha amino acid which are having the molar mass, having the molar mass less than 10,000 is called as polypeptide. 10,000 ಗ್ರಾಮ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ obtained from both plants and animals, having carbon, oxygen, nitrogen as well as some other elements like a sulfur, aromatic group. Irodu common statement. Exact statement andre proteins are the polymers of amino acid having the molar mass more than 10,000 is the exact definition for the protein. Okay, then the proteins are mainly classified into 2 types. One is fibrous proteins, one is fibrous proteins
another is globular proteins, are the two types of proteins. Fibrous proteins are the type of a proteins which is having a fiber like a structure, which is having the fiber like a structure, which is insoluble, in water, is the definition for fibrous proteins. Elongated thread like a structure ಅಥವಾ fiber like a structure ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ fibrous proteins ಆಗಿರುತ್ತೆ. They are the water insoluble proteins. For example, keratin, which is present in the hairs, which is present in silk, which is present in wool, which is present in nail, is an example for fibrous protein. Similarly, myosin is another fibrous protein which is present in muscles, are the examples for the fibrous proteins. Whereas globular proteins are the type of a proteins which are having a spherical shape, spherical shaped structure. They are going to soluble in water. For example, insulin, which is responsible to maintain the proper glucose level in the body, is an insulin hormone. It is an example for globular protein. Similarly, albumin is another example for globular protein. So only the definition along with the example enough for that classification. What the protein you are having, they may have four type of a structural arrangement. They may have primary structure, means simple arrangement of the amino acid through the polypeptide chain. Secondary structure for a protein means the coiling or folding of the polypeptide chain. Tertiary means the three-dimensional arrangement of the protein. And quaternary structure of the protein means different polypeptide chains have been coiled, have been folded. They are called as a quaternary structures for the proteins. Much more detailed information is not needed. That is regarding the classification of the proteins and also different types of the structural information regarding the protein. Another is denaturation of a protein. Denaturation of proteins. It will happen when you are going to apply the external stretch, like a change in temperature, change in pH value will leads to the denaturation of protein, means it leads to the loss of a secondary as well as tertiary structure of the protein will loss. At the same time, there will be a loss of a biological activity of the protein. It is called as denaturation of protein. The process in which the protein is going to lose its secondary and tertiary structure. The process in which protein is going to lose the secondary as well as tertiary structure by the external stretch, stress like change in temperature, change in pH, etc. is called as denaturation of protein. As I said, if the denaturation of a protein has taken place, means
not only the change in the structure, loss of a secondary and tertiary structure, at the same time there is also loss of a biological activity, that is called denaturation of protein. For example, coagulation of a white egg white by boiling. ನೀವೇನಾದರೂ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಎಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಆದಷ್ಟು ರಾಟನ್ ಎಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, doesn't give the protein for the body, because loss of secondary and tertiary structure have been taken place. That is regarding the second or third unit you can call. After carbohydrate, I have given you the details regarding amino acid. Then we studied about the proteins. The last unit of the biomolecules is regarding the nucleic acids. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಯೂಶಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ D5 is 2 + 2 + 1. ಯೂಶಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. You may know that nucleic acids are present in the chromosomes. Chromosomes are the fragment of a protein which are present in the cell, which are responsible to transmit the genetic information from parents to offsprings, or from one generation to next generation, are called as a nucleic acids. They are the type of a proteins. They are the type of a proteins which are present in the chromosomes, which are responsible to transmit the genetic information, from one generation to next, generation are called as the nucleic acids. There are 2 types of the nucleic acid. One is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid is one type. Another is ribonucleic acid. Are the 2 types of the nucleic acid. First one is simply DNA. Second one is RNA. The expanded form of the DNA is a deoxyribonucleic acid. The expanded form of the RNA is a ribonucleic acid. Are the 2 types of nucleic acid. If you broken the nucleic acid, it will made up of 3 fragments. Nucleic acid will made up of 3 fragments. One is 5-membered sugar molecule. Second is nitrogenous base. Third is the phosphoric acid. Phosphate group is the third fragment of the any type of nucleic acid. DNA contains 2 deoxyribose. 2 deoxyribose sugar is present in DNA, whereas ribose sugar is present in RNA. The nitrogenous base
which are present in DNA are adenine, guanine, cytosine, and thymine are the four nitrogenous base present in the deoxyribonucleic acid. They are considered as a purine and pyrimidine bases. Whereas the nitrogenous base present in RNA are adenine, guanine, cytosine as well as uracil. ಇದರ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ DNA ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ RNA ದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಥೈಮಿನ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಕೇವಲ RNA ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, DNA ದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೇಮ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಡೆನಿನ್, ಗಾನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಥೈಮಿನ್. ಮತ್ತು RNA ದಲ್ಲಿ ಅಡೆನಿನ್, ಗಾನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಯುರಾಸಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್, 2 deoxyribose in DNA, ribose in RNA. Second part is purine and pyrimidine bases in DNA and in RNA are mentioned. Along with this there is a phosphate group. In them. If pentagonal sugar which is present to the nitrogenous base, they are called as a nucleosides. The 5-membered sugar which is linked to the nitrogenous base is called as a nucleoside. This nucleoside attached to the diphosphate ester linkage is called as a nucleotide. This nucleoside which is attached to the phosphoric acid to form the diester phosphate linkage, it is called nucleotide. Distinguish ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ you can expect in the rare cases to write the differences between DNA and RNA ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ some of the information is available already. 1ನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಬರೀರಿ, 2ನೇ ಕಾಲಮ್ ದಲ್ಲಿ RNA ಅಂತ ಬರೆದು DNA consists of 2 deoxyribose, RNA consists of ribose sugar ಅನ್ರಿ. DNA contains only thymine, do not present in RNA. RNA contains only uracil, do not present in DNA ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ DNA is a double stranded helical structure. DNA has double stranded helical structure, whereas RNA is single stranded structure will be there with the RNA. This type of nucleic acid plays a very important role to transmit the genetic information from parents to offsprings or from one generation to next generation is the information regarding the nucleic acid is concerned. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅಮೈನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತವು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 99% ದಟ್ ಹಾವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎದಲ್ಲಿ 10th ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು D5ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎದಲ್ಲಿ 10th ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ D5ದಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. Okay, with this I can conclude that the topics which I am covered under the organic chemistry have been completed. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸ್ we discussed. ಅಲ್ಲಿ you are expecting 8 mark questions, 1 mark in the part A, 2 mark in the part B, directly 30 second question in the part D5ದಲ್ಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 32ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಥರದ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಅಲ್ಕಿನನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಟೈಪ್ SN1 SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಕೂಡ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 33rd 34th ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಮೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಾಧ್ಯ ಈಸಿ ಅನಿಸಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಈಸ್ ಆನ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಈಸ್ ಆನ್ ಅಮೈನ್ಸ್, 37 ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 4th ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ giving you the DTP notes. Second time we have covered through the video clips. Third time we have covered in the offline. Now I am covering because this is the information exactly helps you for the exams, because this what we are discussing is purely on reduced syllabus. First time DTP bittaga, second time video clips bittaga, it was for the whole syllabus. ಆದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕವರಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ನಾವು ಕವರಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್. 70% ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್. ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. CBSE ಅವರು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮವರು ರದ್ದುಗೊಳಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ದೇ ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC. ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಇದು ಯಾರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಪರ್ಸಂಟೇಜು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆರಾಮ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 6ರಿಂದ 8 ತಾಸು ಎಲ್ಲ PCMB ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟಚ್ಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ P ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.